Nampak slide ya? Nampak. Nampak slide ya? Okey, kalau nampak kita masuk topik baru. Okey. Topik ni nanti minggu ni akan ada presentation kan? Alright, so okey, topik baru pasal quality cost measurement, reporting and control. Okay. So the quality is normally dia nak improvement or increase the profitability in two way. Okay, normally lah nah. Untuk decrease in sales ataupun customer demands, normally by the increasing the customer demand and also by decreasing cost nah. Tak kira lah apa-apa the quality of the product tu, they make sure that they meet the customer satisfaction nah. Okay. And then how to define? Okay, the quality define. Dia kata quality product is the product that meets of exist customer expectation. That means quality is the customer satisfaction. Okay, tak kira lah mana-mana produk pun. Okay. Normally the purpose of the company normally lah kalau jual produk tu dia supaya produk dia tu exist the customer satisfaction. Maksud dia kalau customer tu dia satisfied with the product, maksud dia very good bagi dia lah. Kan? And then dia kata a quality product or service exceeds customer expectation on the following 8 dimension. Okay, that means customer tu dia puas hati ke tidak produk tu depends on the 8 category. Okay, normally yang pertama tu dari segi performance. Kata how consistent and well are the product perform. Macam mana produk tu perform. Sekejap ya. Okay. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Sekejap. Okay, kita sambung lagi. Okay, dari segi prestasi produk tu macam mana, perform well or not. And then aesthetic dia, product appearance, contohnya the facility, equipment, personnel, the communication material and associate with the service lah. And satu lagi service ability, that means senang nak maintain, how to get the spare part kan. Benda tu lah biasanya orang akan tengok lah. And then dari segi features, dari segi bentuk dia and function dia, normally macam mana bahan mentah yang digunakan, tu semua-semua tu menunjukkan barang tu berkualiti ataupun tidak nah. Satu lagi the reliability, sama ada service perform or not nah. The length of service, the length of time, normally customer service macam mana. Itulah sama ada yang kita nak tentukan produk tu berkualiti ataupun tidak nah. Contohnya kalau kita beli barang and then the guarantee dia nah, berapa tahun dia guarantee, the guarantee years nah. Okay, the durability, the length of time of the product function. Berapa lama produk tu boleh function. Okay, tu biasa-biasanya agak akan tengok lah. The quality of conformance, have a product meets a design specification or not nah. Is the product manufactured as the design specific or not nah. Tu biasa-biasanya apa yang customer akan tengok lah. And then fitness for use, the suitable of the product for carried out is advertised function. Okay, that make sure that yang kita beli barang tu maksud dia well function. Okay, tu biasanya customer akan tengok lah.
Okey, selain daripada tu contohnya macam mana kita akan dapat produk tu on time ke tidak kan. The customer, the after sales customer service tu macam mana, ataupun after sales service ya. Semua-semua tu orang akan pandang lah, nak make sure that produk tu berkualiti ataupun tidak lah. Okay, so dia kata detective product cannot conform to specification. Of course lah, detective product dan zero defects normally require of product and service exist. This is the cost quality. That mean lepas pada kita buat barang, maybe akan ada damage or defect. Tu akan menyebabkan cost of quality. Okay. Dua quality cost and associate with the two subcategories. Okay, ada dua kategori. Satu yang quality control activities. That means activity performed by organisation to prevent or detect poor quality. Okay nah. Okay, normally ni yang control, yang company tu boleh control, the activity yang dia boleh control. Okay. Control activity consists of the prevention and appraisal activity. Control costs are the cost performing control activity. And then bila kita nak prevent supaya barang kita in the good quality, that means the company have to incur cost lah. Nak control macam mana dari segi the raw material, macam mana nak pilih dari segi raw material, nak pilih dari segi the function of the product tu. So dia akan incur cost sikit lah. And then the failure activity. Okay, yang kategori yang kedua adalah failure activity. That means activity performed by organisation or its customer. Okay, respond to the poor quality or poor quality does exist. Failure cost are the cost incurred by organisation because failure activity are performed. Okay, control activity normally before kita buat produk lah. But the failure activity maksud dia after. That means kita dah jual kepada customer, maybe they have something that the poor quality exists tu. So, we have to pay cost to the customer. Contohnya orang return balik barang damage, barang tu akan ada efek kepada apa-apalah. Okay. So, that means we have to pay back to the customer. Tu failure activity. Ataupun kita dah buat produk, bila sampai dekat customer, tiba-tiba produk tu dia tak function. Okay. So, that means how to avoid the failure activity. Normally, the company that control make sure that they have the control activity first. Okay, maksud dia sebelum sampai produk tu pada customer, okay, that make sure that produk tu dia test dah dekat company tu. Okay, so normally dekat company mana-mana lah in manufacturing company normally, they have the quality control department. They have the quality control department. Right now lagi lah ada risk management department. Normally quality control department tu dia akan check produk tu before sampai customer, dia check dulu. Okay. Kalau normally kalau kereta dia akan ada test drive. Tu that's why lah kereta dia tak keluarkan secara banyak. Dia keluarkan secara batch. Dia produce kereta normally in batch. Contohnya batch tu 100 unit. So dia buat dulu test market. And then dia buat dulu dia punya test drive and so on. Kan? Okay, bila dah puas hati barulah dia let go to the customer. And in case ada apa yang you all bayangkan? Produk China normally. What you all bayangkan macam mana tu?
Mana orang ni? Tak ada orang ke? Okey. Boleh bayang tak? Hmm. What the expectation from the public contohnya? Hello, kau tidur semua dah hujan-hujan ni. Hello. Tak tahu duk mana dah. Okay, so this is the cost of quality. Okay, normally relate to the activity, control the failure activity, and then this one the category daripada dua aktiviti ni, so kita divide daripada 4 category of the quality nah. Dia ada 4 category. Yang pertama adalah contohnya prevent poor quality. Okay, part ni dia divide by the 4 Okay, contohnya bagi sampel. Okay, and then dia dapatkan feedback from the external ataupun the public. Tu pun kita kira sebagai internal failure cost. Tu semua adalah cost. Okay, and then internal failure cost, okay, incurred because product fail to meet requirement after deliver to the customer. Ni selepas pada customer ni nah, dah produk sampai dekat customer. Okay, normally the cost of recalling defective product. Okay, kita panggil balik produk kita dekat market. Okay. Contohnya benda ni banyak berlaku kalau produk kosmetik ni nah. Okay. Loss sale because of poor product performance. Okay, kita loss sales. Okay, sales kita loss.
Okay, returns and allowance because of the poor quality. Okay, nah, allowance because of the poor quality. Okay, kalau kita beli barang and then tak meet the requirements, maksudnya kita order macam ni kan tapi dapat benda lain, so kita tukar balik lah. Dan ni berlaku balik ni, biasa berlaku ni kita return allowance ni. Saya pernah last 2 week beli baju tak meet the specification, so saya buat surat, bukan buat surat lah, buat memo sikit and then bagi tahu defect tu kat mana, and then saya hantar balik baju tu, okay, dekat kilang dia lah. Okay, kilang dia and bagi tahu beli bila and bla 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 bla, and defect dekat mana. Okay, maksud dia tak meet the requirements. Okay, hantar balik. And then saya sertakan post supaya bila kita hantar balik baju tu, dia hantar balik kat kita. Maksud dia saya sediakan duit post sendiri. And then after 1 week, saya dapat balik pakaian tu and then untuk supaya nak jaga customer, okay, you all dengar ke tidak ni? Untuk jaga customer dia siap bagi free gift pula. Nak menunjukkan dia tu maknanya ni lah, you know, kita dah hantar barang suruh dia tukar kan. Bila dia tukar tu dia bagi pula free gift. Saya tukar baju, dia bagi pula tudung pula kat saya as a free gift. Maksud dia nak ni lah, dia nak minta maaf dengan kita lah. Maksud dia cost tudung tu as a external failure cost. So customer kita as customer, kita dapat balik baju kita tu and then kita dapat pula free gift pula. Semua tu ada cost. Dia buat semua sekali tu, apa tujuan dia buat lah supaya kita setia dengan produk dia tu. Next time kata kalau berlaku kita boleh beli balik produk dia lah. Normally lah. Okay, tu apa yang berlaku dekat saya 2 minggu lepas. So saya dapat balik barang saya tu and then dapat pula free gift. Ni adalah return and allowance because of the poor quality. So bagi pihak diorang tu adalah kira sebagai cost. Okay, baju yang damage tu dah tak boleh nak jual dah lah. So dia kena dispose lah as a cost. Okay, so you all pun pernah juga kan alami benda-benda gini kan. Kita beli barang daripada normally lah. It's happen when you purchase on online product. Bila you purchase secara online, benda-benda tu biasanya akan berlaku kan. Kalau kita beli terus kat kedai tu, kita boleh test, kita boleh tengok what the kind of the material, is it sesuai tidak dengan kita kan. Bila kita beli online, we don't know specification of the product tu macam mana, meet our requirements or not. So sometimes bila sampai dekat kita teruk, betul tak? So kalau ada peluang, saya hantar balik produk tu. Saya hantar balik je. Hantar balik and then buat surat sikit lah. Buat surat sikit or memo sikit bagi tahu defect kat mana-mana. Okay, supaya dia hantar balik barang kat kita tu, sediakanlah duit post. Duit post laju. Okay, tu saya buat lah 2 minggu lepas. So dapat balik baju dengan dengan ukuran yang betul lah. So sukalah kita kan. Next time kita boleh beli lagi. So that's why lah tu cara-cara yang diorang nak attack the customer. Okay, nak jaga customer dia. Alright, so there is all the cost incur. Tu semua adalah cost belaka. Tu kalau seorang. Kalau 100 orang yang pergi cancel order contohnya, pergi return balik, tu semua macam mana lah the failure costnya. Okay, so next time bila banyak sangat the external failure cost incurred, so that company kena do something lah. Kena pastikan pengeluaran dia tu maksud dia tip top lah. Maksud dia ikut ukuran yang sebenar kan. Okay, this one is the warranty cost, repair cost and product liability. Ni warranty cost pun ada warranty cost kan. Normally setahun repair cost. Kalau within the warranty, so kita tak perlu bayar repair. Tapi bagi company yang keluar produk tu, bagi dia tu adalah cost yang dia kena tanggung. Okay. Alright. Then customer dissatisfaction, lost market share, complaint adjustment. Okay, ni semua under the failure cost ni customer dissatisfaction. Dia lost market share dia. Tu dah kira failure lah tu, internal failure lah. Okay, so normally this report ni normally the organisation lah, the company biasa dia akan buat report ni. So dia make sure that
from the report ni how many percent from the sales. How many percent from the sales. Dia ada target dia lah. Alright. So the measuring the quality cost. Okay, the measuring. Okay, nak ukur the quality cost ni ada dua. Okay, yang pertama observable the quality cost. That means quality cost available from an organization accounting record. Okay, nak measure ni yang satu kita boleh tunjukkan dalam accounting record. Yang satu lagi kita put under the hidden quality cost. Nah, kita hidden quality cost, maksud dia opportunity cost resulting from the poor quality. Kita hidden quality cost, maksud are usually not recorded in the accounting record. Okay. Yang kedua, yang pertama ni kita tunjukkan dalam accounting, this is the quality cost yang incurred. Okay. Yang kedua adalah kita hidden quality cost tu, tapi kita masukkan dalam the multiple methods nah. Kita total failure cost, measured failure cost, kita put under market research method nah. Search and customer survey, okay. Satu lagi yang biasa dia famous lah, kalau you tengok dekat research mana-mana, biasa kan akan ada satu untuk ukur the quality cost is under Taguchi loss function. Nah, ni normally lah kalau under research normally famous yang ni nah, the Taguchi loss function. Dia kata assume any variation from the target cost, target value of the quality characteristic, cost, hidden quality cost. Okay, ni function dia lah. Cara nak ukur the loss function dia under quality cost nah. Okay, ni biasa famous lah. Okay, ni dia bagi tahu what is the K, what is the Y, T dan juga L. Ni adalah formula untuk ukur the quality cost. Okay. Biasa research biasa ada lah nah. Okay. So the reporting quality cost information, macam mana nak reporting the cost information? Okay. The first step in the quality cost reporting system is to prepare a detailed listing of the actual quality category. Okay. Ada dua purpose dia. Satu, manager to assess the financial impact of the quality cost. And satu lagi dia is review the relative emphasis currently placed on each category. Nah, ni cara nak report lah. Okay, normally inside the quality cost report tu, dia divide by the 4 category lah. Okay, dalam report dia tu ada 4 category nah. You boleh search dia dekat internet macam mana bentuk the quality cost report tu. Nah, biasa orang akan buat based on kepada 4 category nah. Dia put under the 4 category. Okay. Contohnya prevention cost, appraisal, nah, internal failure, external failure. Nah, daripada total cost ni dia akan express as on percentage of sales. Contohnya prevention cost 10,000. How many percent from the total of sales? Okay nah. So dia akan buatlah, ni ada reports. Ni adalah report. Okay. And then okay, to view concerning optimal quality cost, dia ada dua. Satu traditional view. Okay, dia guna acceptable quality level AQL. Okay, the permit determine level of detective unit to be produced and so AQL is the level where the number of defect allow minimize total quality cost. Nah. Okay. Ni traditional approach. Okay, normally dia nak trade off lah between the failure cost and prevention and appraisal cost, nah, control cost. Okay. And then normally dia nak pastikan supaya internal external failure ni kalau boleh rendah daripada prevention and appraisal cost normally nah. Okay, dia kata as long as the decrease in the failure cost is greater than the corresponding increase in the prevention and failure cost, a company should continue increasing in effort to prevent or detect detective unit. Nah, maksud dia pastikan supaya internal and external failure ni kalau boleh every time decrease. Every time decrease. And then they spend more on the prevention and appraisal cost ni. Okay. Sebab bila external and internal failure ni tinggi, akan bagi a bad image to the company. Okay. Bila sometimes keluar produk akan dapat feedback daripada bad feedback daripada customer, memang tak, it's not very good lah. Okay dah, setiap kali keluar barang, complain pada customer. Setiap kali keluar barang, complain pada customer kan. Okay, lepas pada tu tak tahu nak macam mana. Lepas tu hilang dia tu. Alright.
Hmm? Okay. Ada satu lagi lah contemporary review that use total quality control. Nah, yang gunakan TQC ataupun TQM. Yang kawan awak akan buat presentation kan. Okay, yang ni more kepada use the zero defect model. Zero defect model view the optimal level of quality cost at the level where the zero defect are produced. Normally bila nak achieve the TQC ataupun TQM, so many of the practitioner dia akan gunalah, sama ada guna TOC ke, yang bulan lepas tu theory of constraint, list management, tu semua tu nak pastikan dia akan achieve the zero defect ni. Kan mana-mana organisation lah memang nak untuk target dia supaya achieve the zero defect. Okay. So dia akan cubalah improve dia punya TQM. Okay. And then untuk dapat nama baik pula, dia apply for the certificate ataupun CJ untuk TQM tu. Okay, kalau you pernah dengar kan ISO bla bla bla, ISO 9001, ISO 9000, ISO 1 berapa bla bla tu adalah the certificate for the quality. Okay, bila you dapat benda tu, you akan dapat the good image for the public. Okay. Ni adalah under TQC ataupun TQM lah. Okay, dia kata activities management and optimal cost. Okay, classified normally the value added activity and non-value added activity. Or normally, of course lah kan, company nak increase the value added activity and nak remove the non-value added activity sebab akan melibatkan cost. Non-value added activity ni akan melibatkan cost. Okay, mana yang activity yang tak bagus, remove je. Okay, non-value added activity. Okay, dia kata the internal and the external value activity are their association costs are non-value added activity and should be eliminated. Okay, dia kata normally, okay, non-value added ni normally ikut banyak dalam internal and external failure. Okay, tu benda yang telah berlaku kan, jadi you kena buat prevent balik. Contohnya produk you damage, you kena ganti balik. So dalam non-value added activity tak perlu pun ada sebenarnya. Contoh yang baju yang saya beli tu kan, dia kalau dah ikut measurement yang betul-betul dekat kilang tu, okay, dia guna mesin yang bagus, dan inspection ada orang check kalau produk makanan lagi lah okay, QC memang akan ada sebelum produk tu dia packaging, dia akan through the QC department first. Okay, alright. So appraisal activity may be the value added or non-value added depending upon the activity. Okay, the appraisal activity ni maybe sometimes is the value added ataupun non-value added. Dia kata example the quality audit may serve a value added objective. Contohnya, okay, dia akan ada the quality audit. Okay, dekat Uniza pun ada quality audit dipanggil internal quality department tu. Audit, internal audit department. Pernah nampak tak pejabat dekat mana? Tak nampak Okay, internal audit. Kalau you kerja nanti kalau you kerja dekat audit department tu, kita panggil external audit Tapi dalam company tu sendiri dia ada internal audit dia. That mean dia buat audit dalaman dulu, barulah audit luar tu buat baru bagi kat audit luar Sama juga dengan Uniza kita Setiap fakulti dia akan ada internal audit. Okay, saya salah seorang daripada komiti dekat FPP tu. Okay, kita orang ada 10 orang So every time kami akan buat audit. Tu yang saya minggu lepas sibuk sikit tu, saya buat audit buat audit kepada file-file khusus supaya bila external audit, maksud dia daripada orang daripada kementerian, MQA, tahu MQA kan?
You all dengar ke tidak ni? MQA datang check. Okey, datang check maksud dia okey, kita dah mencapai standard apa yang dia nak tu. So sebelum orang MQA datang check, degree kita, status degree kita, diploma kita ke apa, okey, kita orang dalaman ni akan check dulu. In term of dari segi the quality of the final exams question pun dia orang audit. The quality, maksud dia capai standard ke tidak. Okay. The quality of the assignment kita bagi kat student tu capai standard ke tidak. Okay, tu semua dia orang akan check Okay, tapi dia orang check dalam file khusus lah. So make sure that all the evidence, terutamanya kita accounting ni, student accounting ni, kita lagi lah kan kena fulfill the requirement by the MQA dan juga MIA. Kita dua lah. Kalau degree lain, contohnya Islamic Finance ke mana-mana, dia ada satu je kena fulfill the requirement by MQA. Tapi kita accounting, kena selain daripada MQA, kita juga kena recheck by the MIA lah supaya kita follow ke tidak standard yang ditetapkan ni. Dari segi jawapan student, macam mana student jawab, dari segi assignment yang kita bagi kat student, dia nak tengok macam mana student buat assignment. Kita kena bahagi contoh-contoh tu semua. Okay. It's not easy nah. And then soalan-soalan final kita ni, standard kita macam mana? Low ke? Ataupun high standard ke? Kalau dia akan compare dengan universiti-universiti yang lain. Okay, kalau orang kata soalan susah ke, soalan susah tu maksud dia macam mana lah kita kena capai the standard dia. And then we have the quality audit untuk check first. Kalau normally, minggu ni pun kami sibuk jugalah. Kami sibuk juga sebab kami ada meeting dari segi final exam. Nak bagi soalan final kat awak tu, kena tapis dulu, bukan buat short sendiri lah. So, besok lusa, 3 hari, Rabu Khamis ni, kita orang sibuk sikit lah sebab nak check balik soalan-soalan tu meet the standard or not, meet the requirements or not. Okay, sebelum kita hantar kepada external examiner, kita ambil external examiner daripada UUM. Sebelum dia check, ada internal dulu check soalan-soalan kita ni. Okay. Tu perlunya. Tu dah dekat universiti kita panggil dia appraiser activity. Okay, so kita ada internal audit untuk control bukan saja universiti, mana-mana organisation, tak kira organisation mana-mana, dia akan ada the appraisal and the prevention activity ni supaya the quality service dia, quality product dia bagus. Okay, dan takkan ada dia nak eliminate dia kalau boleh dia tak nak ada external ataupun failure activity yang berlaku. Alright. Boleh? Itu maksud dia quality Okay, using quality cost information. Okay, the principal objective of reporting quality cost is to improve and facilitate managerial okay. So potential use of quality cost information termasuklah quality program implementation decision, nak evaluate the effective of the quality program, the strategic price decision. Ni kegunaan quality cost information. Apa yang kita nak guna ni. Apa perlunya ada cost information, quality cost information tu. Okay. Untuk the strategic price, untuk sustainability, untuk responsibility accounting. Nanti after this topic kita ada responsibility accounting kan. Untuk kita tengok the reward system kepada subsidiary, reward system kepada department, reward system kepada staff. So depend kepada ni jugalah. Okay, depend on the quality cost information. Okay. So dia kata a reduction in the quality cost might enable a firm to reduce its selling price, improve its competitive position and increase the market share. Kalau tak ada lah quality cost ni sikit sangat, so the company tu bila dah low cost, so dia boleh reduce selling price dia. Kan? And then inclusion of quality cost in the cost volume profit analysis. For example, overlooking quality cost 7 result a highest break even and possible rejection of profitable project. Okay, dia akan effect juga kepada cost volume profit analysis. Contohnya nak tengok balik the cost of the product tu, the selling price of the product tu. Okay, akan meet dia punya requirements or not. Okay, sebab normally bila you belajar dalam cost volume profit analysis, you akan tahu kan macam mana the target price dia.
Macam mana the target profit yang dia nak nah. So, how about the break evens dia? Okay, contohnya this year break even kita 100 unit. Okay, 100,000 unit contohnya kan. Next year kita punya break even kita 90,000 unit so maybe dah daripada last year, so kena tahulah pasal. Okay, so kita akan tengok what the cost incurred. What is the cost incurred? Okay. Maybe cost incurred dekat raw material cost. Maybe cost incurred dekat labor cost. Okay, so tu pentingnya dalam CVP analysis. So dia akan analyse balik what is the cost incurred. Okay. Alright, tu pentingnya quality cost information. Okay. So ni adalah sebahagian daripada quality cost. Okay, this is the how to increase the failure cost, how to increase the quality cost depend on the organisation tu semua sendirilah. Pendekatan apa yang dia nak guna. Nah, okay. Practices apa yang dia nak guna supaya dia capai the TQM dia tu. Alright. Maybe dia capai dari segi produk dia ataupun services dia ataupun internal. Nah, ataupun dalaman dia tu. Okay. So contohnya kalau dekat government sectors, normally dia akan increase dari segi the quality of service dia. Okay, the quality of the service dia dari segi dia time, masa menunggu, the processing time. Selalunya dia akan itulah. Sekarang ni apa yang berlaku more on kepada online service kan. Dia dah upgrade dah the system. Most of the government sector sekarang ni dia dah upgrade dah the system. Okay, contohnya dia increase the quality service. Dia use the online service. Dia use online service. The later lah KWSP kan. Kita nak dengar pula maybe kalau pejabat tanah pun dia try, pejabat tanah dan kalian tu sekarang dia try dah nak guna the online system. Okay. Tu pun ada research juga yang tengah buat under the public sector. Okay, our lecturer pun ramai juga yang apply for the research grant. Okay, normally dia akan tengok what happen to the online system ke apa sistem ataupun IT system yang berlaku, yang happening dekat public sector ni, sama ada orang dekat public sector ni readiness or not. Bersedia ke tidak untuk tukar kerja. That means dulu kita buat secara manual, sekarang ni muat kepada IT. Alright. So sekarang ni kita go sekarang ni lah. Okay. So untuk code the sistem tu. Kan betapa tu and then contohnya untuk apa lagi. Tapi dia cuba untuk buat benda tu, so what happen to the student, macam budak-budak sekolah kan boleh terima tak benda-benda tu kalau budak-budak sekolah yang mak ayah dia kaya, dah ada banyak telefon tak apalah. Kalau yang
yang berkemampuan sikit, okey, telefon tu lah mak nak guna, telefon tu lah anak nak guna untuk buat kelas. Macam it's hard lah. It's a problem lah right now lah. We're not sure what about the future. Okay. Even you all pun you all pun kan nak access the internet payah, betul tak kan? Terpaksa sewa rumah, terpaksa datang dekat universiti kan. Kami pun harap-harap maybe bulan 3 ni universiti open lah untuk student masuk lah. Okay, you nak masuk campus ke tidak ni semua ni? Okay, contohnya convocation tak ada kan? Convocation tak ada kan? Yang terima scroll macam mana? Minggu lepas, bukan minggu lepas lah, semalam last kot. Nak dapatkan CJ, ijazah dia, diploma dia terpaksa secara pandu lalu isn't it? Drive through siang dah. Sebab because of this one lah. Maybe in the future pun macam tu dah tak ada dah code convocation, tak pasti macam mana lah. Terpaksa drive through. Okay. So budak-budak sekolah ni tak tahulah buka ke tidak kan. Maksud tak mencapai objektif lah. Dari segi kalau sekolah rendah tu rasanya tak mencapai objektif lah. Okay, budak-budak tak tahu nak belajar macam mana. Even student universiti pun tak boleh cope with the system. So what about the sekolah rendah, sekolah menengah, kecil-kecil lagi tu. It's very hard right now lah. Tu sama juga dengan government sector. Sekarang ni semua nak buat online. Okay, nak buat melalui sistem. Tapi the ready or not tu we not sure. Okay, the ready or not we not sure. Tapi benda tu lah untuk mencapai target. Mencapai target untuk decrease the cost. Terutamanya the waiting time. The waiting time, the space. Kan? Tu benda-benda tu adalah semua tu adalah value added activity. But we not sure whether we are ready or not. We are ready or not to go to the new worlds of the business kan. Macam you all tu boleh lah. Nak order barang just guna internet je. Kalau orang tua-tua tu, macam mak-mak kita tu, macam mana nak beli barang, betul? Okay. So the quality cost. So they have the 4 category of the quality cost. Okay. Ada soalan ni, soalan tutorial ni. Nak discuss sekarang ke nak discuss mana ni? Okay, nak discuss sekarang ke nak discuss ataupun saya ni. Saya hantar ikut Telegram je soalan ni. Baca kau tak boleh Ada soalan tutorial ni. Saya hantar dalam Telegram So you all cuba buat Very simple je. Okay. And then next time nanti kalau ada masa kita discuss sebelum kita buat quiz. Okay. Tak boleh buka pacerah ni Internet pun dah slow dah. Alright, so soalan nanti yang saya scan daripada buku nanti saya akan masukkan dalam grup Telegram awak lah. Okay. So kalau tak ada soalan, so kita berhenti setakat ni boleh? Any questions? Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Soalan nanti saya akan masuk dalam Telegram. Cubalah buat Okay, nanti kita discuss lah. Okay. So lepas pada tajuk ni kita ada satu lagi topik lah. Topik tu kuis hari apa nantilah saya set masa tu. Okay. Hari Khamis kot kalau saya buat standardized sekali hari Khamis dengan group A and group B. Hari Khamis next week Hari Khamis next week lah kita buat. Okay, quiz Khamis next week. Okay, ni contoh soalan. Okay, nanti saya akan masuk dalam grup Telegram awak tu. Okay. Contoh-contoh soalan lah yang berkenaan dengan this chapter. Okay, and then kita ada satu lagi topik pasal responsibility accounting. Okay. Pasal reward system. Okay, ROI. And then kita ada tutorial. And then besok saya akan masuk dalam iklik yang satu lagi group assignment awak So right now you ada satu lagi group assignment, ada satu lagi individual assignment. Jadi 4 je lah individual assignment. Okay.
So esok saya akan upload the case study, okay, and then lepas pada responsibility accounting punya topik, saya akan masuk yang individual assignment. Okay, topik tu akan masuk final, akan masuk final, tapi kita buat tutorial dululah. Okay, so this is the ni lah contoh-contoh soalan daripada quality je awak boleh buat lah. Very simple je soalan ni, very simple je. So kena pasti apa the list of the 4 kategori, okay. Warranty works ni under apa? Under prevention cost ke appraisal cost ke. Soalan-soalan macam ni lah yang akan masuk quiz nanti. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. Okay, Assalamualaikum. Saya akan masuk lagi dalam Telegram awak ni. Okay, so see you next class. Next class kan presentation kan? TQM, last group. Alright.